നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് അശ്വതി. വെൽക്കം ടു ഹർഷിതം എഡ്യൂടെക്. PSC ഇന്ന് നടത്തിയ KERAFEDിലേക്കുള്ള അക്കൗണ്ടന്റ് പരീക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആൻസർ കീ ഒന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ കീ, പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ് PSCയുടേത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹർഷിതം എഡ്യൂടെക് ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഹർഷിതം എഡ്യൂടെക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ആപ്പിൽ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആപ്പിന്റെ ലിങ്കും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, OA മെയിൻസ്, ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് മെയിൻസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ, ഫയർമാൻ മുതലായ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഫീസിൽ ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ നടന്നു പോവുകയാണ്. അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്. എത്രയും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യുക. സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സുനിശ്ചിതമാണ്. അതുപോലെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കമ്പനി LGS, VFA, ബെഫ്കോ LD മുതലായ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10th പ്രിലിംസ് 2025 എന്ന് പറഞ്ഞ ബാച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലേക്കും അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്. വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഫീസാണ് എല്ലാത്തിനും. ഈ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഫീസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് കാണുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് ഓർ ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം? ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? It allows private ownership of resources. It is primarily driven by profit motive. ഇത് രണ്ടുമാണ് കറക്റ്റ്. Among the following, which is or are the criticisms of socialism? It does not provide incentives for innovation. It has bureaucratic inefficiency. ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരി. The common feature between a cooperative society and a joint stock company is that both types of organizations offer limited liability to the members. ശരിയാണ്. Both are considered separate legal entities from their members. ശരിയാണ്. In both structures, ownership interest can be transferred. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്. Among the following, which is or are the features of partnership? പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്: existence of unlimited liability for the partners. Gains or losses are shared based on mutual agreement. ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരി. Among the following cooperative principles, which was or were developed by the Rochdale pioneers? Democratic member control, open and voluntary membership. ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരി. Among the following, which was or were included in the reformulated principles of the International Cooperative Alliance, ICA? ഇവിടെ കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ശരിയാണ്. വോളണ്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ് ശരിയാണ്. കോഓപ്പറേഷൻ എമംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ്, ഇവ മൂന്നും ശരിയാണ്. കാർവേ കമ്മിറ്റി ഹാസ് വ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദ കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഷുഡ് ബി വോളണ്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ്. ഒന്ന് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂ ആസ് പെർ ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ്, ICA? ഇക്വിറ്റി, സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, സോളിഡാരിറ്റി. ഇതെല്ലാം ശരിയാണ്. Which is or are the objectives of NAFED? NAFEDന്റെ objectives: promoting the cooperative marketing of agricultural products, regulating the prices of agricultural products, providing financial support to farmers and cooperatives. എല്ലാം ശരിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, which is or are the objectives of CRIPCO? Objectives എന്തൊക്കെയാണ്? Manufacturing and supply fertilizers for providing to the farmers. Promoting agricultural and rural development through cooperatives. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ശരി. What is true about the administration of IFCO? ഇതിൽ മാനേജ്മെന്റ് is led by elected representatives from cooperatives, managed by a board of directors elected by its cooperative members. ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരി. What is or are the objectives of NABARD? NABARDന്റെ objectives: to promote rural development and credit flow in rural area, to provide financial assistance for agricultural and rural infrastructure projects. Which is or are true about the execution of arbitration awards? ഇവിടെ they can be enforced as a decree of a civil code. They are governed by state specific cooperative laws. Which is or are true about the arbitration in the case of cooperative disputes? Arbitration process involves resolving disputes outside the courts. Arbitration is normally faster than traditional process of
litigation. ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരി. Which is or are the nature of execution of an award given as a result of arbitration. The award is treated as a decree of a civil court. ഇത് മാത്രമാണ് ശരി. The Cooperative Tribunal is constituted primarily with the objective of resolving disputes arising within cooperative societies, enforcing penalties for non-compliance with cooperative laws. ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരി. Forms of state aid to cooperatives include purchasing shares in societies with limited liability, providing grants for infrastructure development, offering tax exemptions to cooperative societies. ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം correct, all correct. What is true about Principal State Partnership Fund? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം റോങ് ആണ്, ഒന്നും ട്രൂ അല്ല. അപ്പോൾ ഓൾ റോങ് ആണ് ഉത്തരം. What is true about Subsidiary State Partnership Fund? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബൈ എ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെന്റ്സ് ടു ദ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി, which is a form of state aid to societies as per section 53 of the Kerala Cooperative Societies Act 1969. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നും ശരിയാണ്. Guaranteeing the payment of interest on debentures issued by a society, giving loans to society, giving financial assistance in the form of subsidies to a society. An auditor of a cooperative society finds difference between physical balance and book balance of cash. He is supposed to do all of the following except option A ആണ്. If the physical balance is less, immediately file a case before the SHO of the police station having jurisdiction over that society and report it to the higher officers of the auditor. Audit fees for primary cooperative credit society other than long term is calculated based on which of the following amount of working capital. An auditor have the power to summon any person in possession of books, accounts, documents, etc. to the office of the director of cooperative audit or to any subordinate office of him if there is no working office for a society. Who among the following maintain and administer the relief fund for the members of cooperative societies? ഉത്തരം registrar of cooperative societies ആണ്. What is the audit fee charged for the audit of first year accounts of a society? No fee. Fee ഒന്നുമില്ല. Identify the exact name of the act passes to regulate cooperative societies in British India during 1904. The Cooperative Credit Societies Act 1904. As per Cooperative Societies Act 1912, if a dispute arises on the status of a person to be admitted as member, such as agriculturist or not, etc., who take the decision which is treated as final. Registrar ആണ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. On transfer of cooperation as a provincial subject in British India, which of the following province passed its own Cooperative Societies Act at first? Bombay province ആണ്. Surabhi is related to which of the following? Surabhi, handicrafts ആണ്. Consider the following statements on the Multi-State Cooperative Societies Act 2002. Identify the wrong one. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തെറ്റ്. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. In general, a multi-state cooperative societies can be categorized into which of the following? A unitary type of cooperative society. Which of the following can be considered as a designer cooperative society? APCOs ആണ്. In which year the International Cooperative Alliance had adopted a revised statement on the cooperative identity? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി 1995. Which of the following committee recommended the creation of multi-purpose cooperative society at first? The Mehta Committee 1937. അടുത്ത ചോദ്യം, following statements are on producer companies. Identify the wrong one. Maximum number of members are restricted to 100. Following statements are on parallel cooperative legislations. Identify the wrong one. Such societies can receive financial assistance from government only as capital participation. അടുത്ത ചോദ്യം, following statements are on integrated fisheries development project. Identify the
Wrong one. The loan is provided directly to the fisherman by the Matsya-fed. അതാണ് തെറ്റ്. Following statements are on NAFED. Identify the wrong one. Option C ആണ് തെറ്റ്. The Multi-Unit Cooperative Act was passed in which year? 1942 ആണ് 1942. Following statements are on Kerala State Cooperative Consumers Federation Limited. Identify the wrong one. Option C ആണ് wrong ആയിട്ടുള്ളത്. Which of the following statements is or are correct with regard to the need for correspondent banking? ഉത്തരം both 1 and 2. To have access to foreign market, to facilitate liquidity management. Which of the following is not an element for framing KYC norms for a bank? ഉത്തരം customer security provisions ആണ്. Which of the following are considered as valid exemptions in the case of pledge by non-owner? ഉത്തരം option D. Mercantile agent, a pledger who has only a limited interest in good, one of the joint owners in sole possession of goods. ഇത് മൂന്നും ശരിയാണ്. Which among the following banks is not a party to letter of credit? ഉത്തരം refinancing bank ആണ്. Which among the following statements are correct with regard to RBI? RBIയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം. Market stability scheme is used by RBI to manage surplus liquidity. Two major schools of thought regarding principles of note issue. ഉത്തരം ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിളും കറൻസി പ്രിൻസിപ്പിളും. ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് കറൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ. Which among the following statements is or are true about RBI? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെന്റൻസും തെറ്റാണ്. Which of the following qualitative instruments are used by Reserve Bank of India? Reserve Bank of India യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നും moral suasion, direct action, publicity. Which among the following are the domestic subsidiaries of State Bank of India? സിബിലും CCIലും രണ്ടും ശരിയാണ്. Service area approach is an important development in the area of rural lending ആണ്. Rural lending. The purpose of differential interest rate scheme introduced by public sector bank to assist the weakest among the weaker segments of the society. Which among the following statements are true with regard to regional rural bank? RRBയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. RRBs aim to provide credit facilities to small and marginal farmers. Which of the following recommendation is not involved in Narasimham Committee report on financial system introduction of derivative instruments? Which of the following statements are correct with regard to local area banks? ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ്. They are registered as public limited companies under Companies Act. Payment bank is not permitted for issuance of credit card. Which among the districts are considered as special focus districts under NABARD's financial fund? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നും ശരിയാണ്. ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്, LWE ഡിസ്ട്രിക്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. Which of the following types of financial institutions are excluded from the scope of Banking Regulation Act 1949? ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയും കോപ്പറേറ്റീവ് ലാൻഡ് മോർഗേജ് ബാങ്കും. As per Banking Regulation Act 1949, which of the following returns are excluded from submission to RBI on a periodic basis? Weekly returns ആണ്. According to the provisions of the Banking Regulation Act 1949, which of the following forms of business can be lawfully undertaken by a bank? രണ്ടും. Indemnity and guarantee business, undertaking and executing trust. In which of the following situation or situations High Court shall order the compulsory winding of a banking company? ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരി. If the banking company is unable to pay its debt. When a banker opens an account in favor of a person by accepting some money, he assumes the position of a debtor. An authenticated copy of the customer's account in the bank's own book. ഏതാ? Bank passbook ആണ്. Loan of a married woman can be recovered only out of her personal assets. When a person
dies without making any will or makes a will but does not mention anyone as executor, the court appoints dash to wind up his estate administrator ആണ്. Who is the person who creates a bill of exchange? Drawer ആണ്. A check which is overdue is called overdue ആയ ചെക്ക് stale check ആണ്. Bills to which shipping documents are attached, documentary bills. In a MICR check, the last three numbers in the code line indicates എന്തിനെ indicate ചെയ്യുന്നത്? branch code നെയാണ്. A technique of reducing the flow of check is called check truncation. Contributions made towards Adult Pension Yojana are eligible for tax benefits under dash of the Income Tax Act 80 CCD. Which of the following is the one-time settlement scheme launched by IDBI Bank for retail NPA? ഉത്തരം സുഗം റിൻ ബങ്തൻ യോജന. Women SHG member appointee as a banking agent is called Bank Sakhi. How many characters does IFSC code have? IFSC code എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്? 11. Which of the following is the key feature of a digital signature which ensure the authenticity of online banking transaction? Public key cryptography with a private key held by a customer. What is the full form of CBDC? CBDC യുടെ full form എന്താണ്? Central Bank Digital Currency. Dash is an alphanumeric code that uniquely identifies a bank branch participating in any NEFT system. ഉത്തരം IFSC ആണ്. A loan becomes a NPAs when the interest or principal becomes overdue for a period of 90 days. A measure of the amount of a bank capital expressed as a percentage of its risk-weighted credit exposure. ഉത്തരം option A capital adequacy ratio. Right of a bank to retain the property belonging to the debtor until he has discharged the debt due to the retainer of the property. Uttaram option A lien. The risk coverage being provided in the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is 2 lakhs ആണ്. 2 lakhs. Which of the following best describes the role of the ALU in a CPU? Performing arithmetic and logic operations. Which type of memory is non-volatile and used to store firmware in most computers? ROM ആണ്. Supercomputers are characterized by their supercomputers, high-speed processing and use in complex scientific calculations. Which of the following best explains the primary function of system software? Managing and coordinating computer hardware resources. How are hexadecimal numbers represented in comparison to binary numbers? Each hexadecimal digit corresponds to 4 binary bits. Which MS Word feature allows the user to apply a uniform look to the document using predefined formatting elements? Styles ആണ്. What is the purpose of track changes feature in MS Word? To highlight the modifications made by different users. In a spreadsheet, what is the function of an absolute cell reference in formulas? എന്താണ്? It logs the reference to a specific cell even when the formula is copied. Which feature in a worksheet allows you to keep row and column labels visible while scrolling through a large data set? Freeze panes ആണ്. Which PowerPoint feature allows you to animate the transition between slides for a more dynamic presentation? ഉത്തരം slide transitions. Which of the following statements about objects in object-oriented programming is true? ഉത്തരം an object can have its state changed during runtime. In CPP, what happens if an array is declared with a size of 10 and an attempt is made to access the 15th element? The behavior is undefined. In Visual Basic, which event occurs when a user releases a mouse button over a form? ഉത്തരം mouse up ആണ്. What is the output of the following? VB.NET code. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 135 എന്നതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട്.
In an ER diagram, which symbol represent a weak entity? Weak entity represent ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്. Which of the following is true about correlated subqueries? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി. They execute for every row returned by the outer query. Which SQL join will include all rows from the left table and only the matching rows from the right table? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി. Left join. Which of the following is not a role of a web server? ഉത്തരം processing client side script. Which of the following is true about the iframe element in HTML? It is used to display a web page within a web page. In JavaScript, which keyword declares a block scoped variable? Both B and C ആണ്. വാറും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച 100 ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും. പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഹർഷിതം എഡ്യൂടെക് ആപ്പിൽ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബാച്ച് കോഴ്സ് റണ്ണിങ് ആണ്. അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഫസ്റ്റ് കമന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഹർഷിതം എഡ്യൂടെക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.